Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu was-salamu ala Sayyidil Mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. আমাদের টপিক সেটা হচ্ছে ব্যালেন্স দিন এবং দুনিয়া। So দিন এবং দুনিয়ার ব্যালেন্স obviously one of the central piece in আমাদের religion, আমাদের way of life এ। আমরা যেটা দোয়া সবাই আমরা কম বেশি সবসময় করি যে রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া দিয়ে আমরা শুরু করি, যে দুনিয়ার কল্যাণটা হচ্ছে আমাদের আল্লাহর কাছে চাওয়াতে প্রথমে আমরা চাই দুনিয়া, এরপরে আমরা আখিরাতের দিকে যাই। So generally dunya is extremely important as part as our দিনের লাইফের যে অংশ, সেই অংশটি দুনিয়া অংশটা extremely important because দুনিয়াতে হাসানা is so important যে আল্লাহ পাক কোরআনে আমাদেরকে শিখাচ্ছেন যে আমরা দুনিয়ার হাসানাটা আগে চাই আখিরাতের থেকে। এবং আমরা যদি আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টির ইতিহাসটা পড়ি, যে আদমকে যখন রূহ দেওয়া হয়, সে সবার আগে সে যখন আদম আলাইহিস সালামের যখন চোখ খুলে উনি একটা ফ্রুট দেখতে পান এবং ফ্রুট দেখার জন্য উনি হাত বাড়ায় দেন। তো আল্লাহ বলছেন যে মানুষ এই ঘটনাকে সামনে রেখে আল্লাহ বলছেন যে মানুষ খুব তাড়াহুড়া করে সব বিষয়। তো দুনিয়াটা আমাদের সেই তাড়াহুড়োরই একটা বিষয়, যার জন্য দুনিয়াকে আন্ডারস্ট্যান্ড করা এবং ব্যালেন্সকে আন্ডারস্ট্যান্ড করা আমাদের দুনিয়া এবং আখিরাতের কল্যাণের এবং সাকসেসফুল হওয়ার একটা উত্তম মাধ্যম। আমি আপনাদেরকে একটু ডিফারেন্ট আঙ্গিকে আসতে চাচ্ছি। সো জেনারেলি ব্যালেন্স যদি আমরা ইসলামকে দেখি, ইসলাম আপনারা জানেন যে আল্লাহর মনোনীত জীবন ব্যবস্থা, পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। তাহলে এখানে চারটা বেসিক রোল আমরা দেখি একজন মানুষের জন্য রয়ে গেছে। একটা হচ্ছে ইবাদা, অথবা আমরা যেটাকে রাইটস অফ আল্লাহ এজ এ ক্রিয়েটর, আল্লাহ যে রাইট আছে আমাদের উপরে, সেটা হচ্ছে একটা পার্ট ইন আওয়ার লাইফ। দেন উই হ্যাভ রেসপন্সিবিলিটি ইন দ্য ফ্যামিলি, আমরা ফ্যামিলি হিসাবে আমাদের রেসপন্সিবিলিটি রয়ে গেছে। এরপরে হচ্ছে যে আমাদের আউটসাইড যে ওয়ার্ল্ড, সেই ওয়ার্ল্ডে একটা রেসপন্সিবিলিটি আমাদের রয়ে গেছে। আর ফোর্থ বিষয় হচ্ছে আমাদের নিজের প্রতি কিছু রেসপন্সিবিলিটি রয়ে গেছে। এবং আমি অনেক সময় কথা এইভাবে বলি যে আমরা মুসলমানরা ভেরি সেলফিশ টাইপ অফ ক্রিয়েশন, ইন দ্য সেন্স দ্যাট আমরা যা করি, ইভেন আল্লাহর ইবাদত থেকে শুরু করে ফ্যামিলি, আমাদের আউটসাইড রেসপন্সিবিলিটি যাই আমরা করি না কেন, আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন, এবং আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া, জান্নাতে যাওয়া। সো দ্যাট জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া এবং জান্নাতে যাওয়া এবং আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন করা, অল হচ্ছে আমার বেসিক্যালি সেলফিশ একটা পার্ট থেকে, আমার নিজের প্রয়োজনে, নিজের জন্য আমি করতেছি। সো আমাদের যা ভালো কাজ যা আমরা করি, যা আমরা অ্যাভয়েড করি, যা হারাম আমরা অ্যাভয়েড করি, সবকিছুই কিন্তু আমাদের নিজেদেরকে প্রোটেক্ট করার জন্য। তো এই চারটা বিষয়ের উপরে আমি একটু সংক্ষিপ্ত ভাবে যাবো ইনশাআল্লাহ। দেন আজকের মেইন গোল হচ্ছে যে আমরা প্রশ্নের উত্তরের দিকে যাব। So balancing your time between all your roles as a Muslim in your career means you have to make sure you are giving the time and attention to 4 different things. So inshallah we'll talk about those 4 different things. Again, যখন আমরা ব্যালেন্স করতে চাই আমাদের রোল as a Muslim and আমাদের দুনিয়া as a career or professional life, or the work life, professional বলতে আমি এখানে work life mean করতেছি, work life। So আমাদের কর্মক্ষেত্র, আমাদের সংসার, ছেলে মেয়ে, সবকিছুকে আমরা যখন ব্যালেন্স করতে যাব, আমাদেরকে 4টা জিনিসের প্রতি অ্যাটেনশন দেওয়া দরকার। এখানে রিয়াজ ভাই দিনের বিষয়টা অনেকটা কভার করছেন, সো আমি খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে বলবো এটা। সেটা হচ্ছে যে ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট হচ্ছে যে আমাদের দায়িত্ব, আল্লাহর প্রতি যে আমাদের দায়িত্ব, ফার্স্ট সার্কেলে ছিল যে সেটা আমাদের করা, ডুইং দ্য ফার্স্ট, স্টেইং ক্লোজ কমিউনিকেশন থ্রু দোয়া এন্ড
আজকার এবং ভলেন্টারি ওয়ার্শিপ যেটা আমরা করি, তাহলে এটা হচ্ছে driven by our belief system, practicing the faith, obeying Allah's messenger, and basically following the sunnah and Prophet sallallahu lifestyle. এরপরে যদি আমরা দেখি যে আমাদের যে রোল এবং রেসপন্সিবিলিটি ফ্রম আল্লাহ যখন আমরা দেখি, so this includes fulfilling all your roles or all our roles in the family, as well as giving time to family as it was the sunnah of the Prophet. It also includes dawah in our domain, and in our domain generally means based on our knowledge, our ability, and our capacity. So responsibility upon every Muslim হচ্ছে যখন আমরা দেখি যে সেখানে playing your four way we can play our role in the family, and then these are all based on hadith and how Prophet taught us. So for a Muslim man, providing for family by earning a halal income, and I want to make sure we understand that earning a halal income is a prime responsibility from Allah. So আমরা as a man হিসেবে আমাদের মেইন দায়িত্ব হচ্ছে যে ফ্যামিলিকে হালাল ইনকামের মাধ্যমে প্রোভাইড করা, এবং as a responsibility from Allah subhanahu wa ta'ala. For a mother, the prime responsibility Allah has given her is the upbringing of children according to Deen. And for children, the responsibility, Allah did the responsibility, treating parents with respect and kindness. So these responsibilities don't change even if you are a man that's 60-year-old or women 60-year-old and your parents are still alive, you are still children to them, and that treating them with respect and kindness is part of your Deen responsibility. And I think this is where we have challenges, and our struggle and our challenges comes to balance between the three part of our life. And then let's move forward. The treating our family with kindness and helping them is part of our sunnah. Learning and practicing Islam together as a family. So a lot of time we forget that dawah begins in the family. So studying Islam, learning Quran together is an important part of achieving the balance, right? আমরা যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে দেখি যে তৎকালীন সাহাবারা ওই জিনিসটা খুব ভালোভাবেই জানতেন এবং অবজার্ভ করতেন, সেটা ছিল যে আসরের নামাজ থেকে মাগরিব এই সময়টা আল্লাহ রাসূল সবসময় ফ্যামিলির জন্য বরাদ্দ রাখতেন। And there's a lot of hadith about this, that আল্লাহ রাসূল বিভিন্ন স্ত্রীদের সাথে সময় ব্যয় করতেন, এই সময়টা ফ্যামিলির সাথে সময় ব্যয় করতেন, এবং এই সময়টা জেনারেলি কোনো সাহাবারা ওনার সাথে দেখা করতে আসতেন না, নো কোশ্চেন নিয়ে আসতেন না, এবং মাগরিব থেকে ঈশা নামাজটা উনি মসজিদে ব্যবহার করতেন, দিন শিক্ষা দিতেন, সাহাবাদের সময় দিতেন, এবং ঈশার নামাজের পরে there are many hadith আল্লাহ রাসূল ঈশার নামাজ পড়ে খুব দ্রুত উনি মসজিদ ত্যাগ করে বাসায় চলে যেতেন to spend time with family. So that learning and practicing Islam with family is extremely a very important aspect of our life. And also taking care of family by doing mandatory work. That's part of the sunnah. Having fun with the family is also part of the sunnah. And there's many hadiths, and I'm not going to refer those, but apna janben ba proshno kore dekben je আশার সাথে আল্লাহ রাসূল ফান করছেন, হযরত ফাতেমার দুই ছেলে হাসান এবং হোসেনের সাথে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফানের অনেক ঘটনা হাদিস শরীফে রয়ে গেছে। So that's part of balancing our life. Now, fulfilling the extra responsibilities. That extra responsibility is where I think we always get tied into too much. So this is the category where work and profession would fall in for Muslim women. Again, let me go back one slide where we say that for Muslim women, the primary responsibility that Allah gave is for raising the children according to Deen. That's 2 slides ago. And then, so the extra responsibilities that we have is anything in addition to that. So, of course, there are a lot of women these days that are working full-time and raising the family full-time.
and taking care of their husbands full time, and I'm very respectful to that. But that's an extra responsibility according to Deen. So so for men, this could include extremes they have taken up. There could be part-time business, part-time extra career activities, or whatever else the man takes over as an extra, right? So these extra responsibilities are allowed in Islam as long as they are not compromising your mandatory responsibilities. So আমরা যে এক্সট্রা কাজগুলি যেটা করি, যেটা আমরা বাছাই করে নিই নিজেদের জন্য, সেটা আমাদের জন্য allowed, ইসলাম allow করে, but it cannot supersede our mandatory responsibilities that we have to always take care of. And then also our responsibility is improving ourselves in light of Quran and Sunnah. So we cannot dream of having a balanced lifestyle without following the prophetic Sunnah of living a balanced life. So it means that we have to set our goals according to Islam and improving our Deen by learning Quran and Hadith, and improving our habits so that we can be an example to our family and social circle. So what is a good balance? So if we can have these 4 things in our life and have a good balance, that means that we have a good balance in Duniya and Deen and Duniya. So here's a little chart of these 4 things that we talked about. So ibadah, of course, is praying 5 times. 4th prayers is the Sunnah, is the fasting, is being closer to Allah subhanahu wa ta'ala by doing nafil ibadah, tahajjud and everything else. And then mandatory, যেটা আমাদের ফ্যামিলির জন্য, taking care of mandatory responsibilities, and then helping with the regular work with kindness and good akhlaq, having fun and playing with family and teaching each other. Responsibilities, যেটা আমাদের outside of family is earning a halal living, giving your best to your job, doing dawah to the best of your abilities, and if you have taken up other responsibilities, doing good service in each of them. And then our responsibility to us is spending some time, even a little, to recharge ourselves, and then spending time on things that you care, is self-care, productive fun activities, taking up goals in advance of Islamic learning, and consciously trying to improve our habits, routines, etc. So again, remember the 4 areas of our life that demands attention: ibadah, responsibility to family, other responsibilities, whether it's mandatory or voluntary, work and dawah work, and then self-improvement. So if you have a good balance in doing even Duniya, you don't have to keep it separate. So that's the beauty of Islam, right? Our Deen and Duniya is not separate. If you do everything with a good niyyah to please Allah subhanahu wa ta'ala, then if you do all the important, if you show up in all the important areas of life, do right, your responsibility with ihsan, and use the rest of your time intentionally in the best possible way, then possibly you would everything would come together and you would create a beautiful balance. So that is the essence of having a balanced life, is where you have all these 4 responsibilities. Now I want to, for the younger brothers and sisters, I want to add in a couple more things. So for younger generation, there is few other things that I would say we need to keep ourselves engaged into. So first of all, the other aspect of life that, even though it's not mentioned here, but it is there, is the physical health. And it's important for our younger
brothers and sisters, but also for adults, right? The physical health, in the sense that our body has a right on us as well. So a lot of time I say, when I see somebody with a big stomach, I usually tell them the sunnah is not having a big stomach, right? There is no hadith that says Allah Rasul had a big stomach. The Sahabas had big stomach. The contrary hadith is they were deprived of food so much that they had right? So your body has a right, and having that a physical body that is active is also important. So that's important, right? That the physical health is extremely important. And then for younger, again, the educational, going to school, learning, go to tutoring centers or whatever else you need to do to have a good education is also part of your dunya, but part of also your deen to get a good career. And get that career in the right path is also part of your dunya, but it's also part of your deen. And then always to have those other things, right? Your family, your religion, and your community, or your giving back, organizational work. So আমরা যদি কোরআনের দিকে দেখি যে যত জায়গাতেই আল্লাহ পাক ইবাদতের কথা বলছেন, যে আকিমুস সালাহ সঙ্গে সঙ্গে ফলো আপ করা হইতেছে যাকাত নিয়ে, রাইট? So to give zakat, to give charity, you do have to be able to make money. So making money itself is not a bad deed or discouraged. Making money actually has been encouraged. But make the money in the right way with halal income and spend them in the halal ways. And amra jodi Ali Sahabaদের দিকে দেখি, again, some of the Sahabas was extremely rich, এবং তারা তাদের সম্পদকে দিনের পথেই ব্যবহার করছেন, দিনের পথে। এবং in other hadiths আছে যে যখন মানুষ it's time for them to die, men will want to, they will say, give me some respite, give me some time. So what they want to do with that respite, they want to go back and give charity. So giving charity obviously requires you to make money so you can give charity. So again, for the younger brothers and sisters, the 6 point of balance, right? That Ami apnaderke now want to tell you that 6 point of balance. One is your physical health. Number 2 is your educational health. So doing your educational best. Number 3 is your career development. Number 4 is your organizational work. Your giving back to your community, to your society, which is part of your responsibility as Mona. And then also your religious ibadah, and then your family. So family is important. And again, I would say, even if you don't have complete balance all the time, making sure that you at least hit each of these 6 work on a regular basis, at least on a weekly basis, have time for your family, extremely important these days, which we don't have enough. So those 6 items for our younger folks, and then 4 items for all of us. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum. Muslim Ummah of North America, Muna.